Hello my dear students. In the previous video we were discussing the introduction of electric charges and fields. In that introduction we followed the electricity and types of electricity like electrostatics and electrodynamics and their definitions. Definition of electric charge, charge of electron, charge of a proton, electroscope, etc. This is what the concept we discussed in the last class. Now let us go for the new concept according to your syllabus point of view, that is what electrification. See, before going to understand the given concept, I would like to define the term electric charge. The fundamental property of elementary particles like protons and electrons, by virtue of which opposite kind attract each other and same kind repel each other. It means electron attracts a proton, proton repels a proton, electron repels an electron. Simply this kind of the property of elementary particles like protons and electrons is known as electric charge. In other words, the additional property of elementary particles like protons and electrons which gives the electrostatic force between them. Simply that is also what the definition of electric charge. And the same way, biconventionally, as we know that charge of an electron is negative, charge of a proton is positive. And the next one, the amount of charge on a body can be detected by using a certain apparatus. Simply that apparatus is electroscope. Most commonly used and sensitive electroscope is gold leaf electroscope, and the charge is a scalar quantity. SI unit is coulomb. Dimensional formula is AT in a square bracket. This is what the term we followed in the last class. Now we shall begin the particular term, that is what electrification. Electrification means what? The process of charging of a body is known as electrification, or the process of addition or removal of electrons is known as what? The electrification. In other words, the process of making a body to gain or to lose the electrons, simply that process is also known as what? The electrification. Generally, electrification means what? The process of charging of a body. The body can be charged by three more methods. In other words, the process of charging or electrification can be done by three methods, and they are: the first one, electrification by friction. Electrification by friction means what? When any two bodies are rubbed against each other. When any two bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from one body to another body. Then this process is known as what? That is electrification by friction. I repeat. When any two bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from one body to another body, then this process is known as what? The electrification by friction. In this process, the body which loses electrons becomes positively charged, the body which gains the electrons becomes negatively charged. And one more thing, in this process, no charge is created, but only transformation of electric charges takes place from one body to another body. And a particular table what I have drawn on the board, simply this table gives the information regarding few materials acquiring some amount of electric charges, few materials acquiring the amount of charges on rubbing. Say, when a glass rod is rubbed with the silk cloth, glass rod becomes positively charged, silk cloth gets negatively charged. The same way, when fur or wool is rubbed with abammite rod, rubber or amber. In other words, when rubber or abammite rod or amber is rubbed with the fur or wool, wool or fur becomes positively charged, abammite, rubber rod, amber becomes negatively charged. The same way, when a plastic is rubbed with the wool, wool gets positively charged, plastic becomes negatively charged. The same way, when a plastic comb is rubbed with the dry hair becomes positively charged, plastic comb becomes what? The negatively charged. Simply this is what? The basic information regarding few materials acquiring electric charges on rubbing. The same way, another method of charging of a body we have, that is what? That is electrification by conduction. Basically, conduction means what? The process of what? The process of allowing the electric charges through a conductor. Simply that content is what? That is conduction. Electrification by conduction means when a charged body is placed in contact with an uncharged conductor, charges move from charged body to the conductor. Simply that process is known as what? That is electrification by conduction. I repeat, when a charged body is placed in contact with the uncharged conductor, the charges flow from charged body to the uncharged conductor.
this process is known as what? That is electrification by conduction. In this process, the nature of charge acquired by the conductor is completely same as that of charging body. The nature of charge acquired by the conductor is the same as that of what? That is the charging body. It means when a particular conductor, let it be the positively charged conductor. See, this is what the positively charged conductor. Consider one of the uncharged conductor. See, uncharged conductor in the sense what? It has no amount of electric charges on its surface. When the charged body is placed in contact with an uncharged conductor, the charges flow from charged body to the uncharged conductor. See, the uncharged conductor becomes charged with the same nature of electric charge as that of what? That is the charging body. Simply this phenomenon is known as what? Electrification by conduction. When the charged body is placed in contact with an uncharged conductor, charges flow from charged body to the uncharged conductor. This is known as what? Electrification by conduction. And nature of the charge, whatever the uncharged conductor it has, it is completely same as that of the charges on the charging body. This is what the term of about the electrification by conduction. And the next one more method of charging of a body we have, that is what? Electrification by induction. Electrification by induction means what? When a charged body is brought near an uncharged conductor, without making a physical contact, the opposite kind of charges induced on the surface of conductor. Simply this phenomenon or process is known as what? Electrification by induction. I repeat, when a charged body is brought near an uncharged conductor, opposite kind of charges induced on the conductor, simply this phenomenon or process is known as electrification by induction. In other words, the process by which charged body makes the conductor electrically charged without physical contact, simply that process is also known as what? That is electrification by, that is induction. See, I repeat, when a charged body is brought near an uncharged conductor, opposite kind of charges are going to accumulate on the surface of conductor. Simply this phenomenon or process is known as what? Electrification by induction. This can be understood by the help of what? A particular, that is the example. Let us take a particular positively charged conductor. See, this is what? Or else this. See, this is what? A spherical positively charged conductor. And the same way, when a particular, that is positively charged conductor is brought near an uncharged conductor. See, this is what? That is uncharged conductor. When we place the uncharged conductor, or else when we place the charged conductor near by an uncharged conductor, opposite kind of charges are going to accumulate on the surface of what? The opposite kind of charges are going to accumulate on the surface of what? On the surface of uncharged conductor. Simply this phenomenon is known as what? Electrification by induction. When a charged body is brought near an uncharged conductor, opposite kind of charges induced on the surface of conductor, simply this process or phenomenon is known as what? That is electrification by induction. The same way, I repeat the whole concept one more time. See, electrification means what? The process of charging of the body is known as electrification, or the process of addition or removal of electrons is known as what? The electrification. In other words, the process of making a body to lose or gain the electrons is known as electrification. And the next general content is what? The electrification can be done by three methods, and they are: the first one, electrification by friction. Electrification by friction means what? When the two bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from one body to another body. This is known as what? That is electrification by friction. And one more, the body which loses electrons becomes positively charged. The body which gains electrons becomes negatively charged. In this process, no charge is created, but the transformation of electric charges from one body to another body is taken place. And one more thing, a particular table what I have drawn,
This table indicates the few materials acquiring electric charges on rubbing. Simply, the first one is what? The first material, that is when a glass rod is rubbed with a silk cloth. Silk cloth becomes negatively charged. Glass rod gets a positively charged. The same way, when fur or wool is rubbed with ebonite rod or rubber rod and amber, the amber, rubber rod or ebonite rod becomes negatively charged and fur wool gets positively charged. The same way, when the plastic is rubbed with a wool, wool gets positively charged, plastic gets negatively charged. The same way, when a plastic comb is rubbed with a dry hair becomes positively charged, plastic comb becomes negatively charged. This is what the particular table which shows how materials acquiring charges on rubbing. The same way, another one more method of charging of a body we have, simply that is what electrification by conduction. Electrification by conduction means what? When a charged body is placed in contact with an uncharged conductor, charges flow from charged body to the conductor. Simply this phenomenon is known as what? That is electrification by conduction. And one more thing, the nature of charges acquired by the conductor is completely same as that of charging body. See, this can be understood by the help of what? Let us take a particular the charged body. When it is placed in contact with an uncharged conductor, the flow of charges takes place from the flow of electric charges takes place from the charged body to the uncharged conductor, and finally the conductor, whatever the charges it has on its surface, the nature of that electric charge is completely same as that of charging body. This phenomenon or this concept is known as what? That is electrification by conduction. The same way, one more term, one more method of charging of a body we have, that is what? Electrification by induction. Electrification by induction means what? When a charged body is brought near an uncharged conductor without making physical contact, opposite kind of charges induced on the surface of conductor. Simply this phenomenon or process is known as what? That is electrification by induction. I repeat, when a charged body is brought near an uncharged conductor, opposite type of charges induced on the surface of conductor. Simply this phenomenon or process is known as what? The electrification by induction. In other words, the process by which charged body makes the conductor electrically charged without physical contact, that is also known as what? That is electrification by induction. This can be understood by the help of what? When a charged body is brought near an uncharged conductor, the opposite kind of charges induced on the surface of conductor. See, initially uncharged conductor means what? It has no amount of electric charges on its surface. When we place the charged body nearby an uncharged conductor, opposite kind of charges induced on the surface of the given conductor. See, the nature of charges, whatever the conductor it has, simply it is completely opposite to that of the charged body. This is what the electrification by induction. Induction. I repeat the whole concept in Kannada because most of our students who are very much familiar with Kannada. See, electrification ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು 3 ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ 3 ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ? ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿಯನ್ನ, ಯಾವ ಬಾಡಿ? ಎರಡು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ, ಎರಡು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೈತಿ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ತಗೋತೈತಿ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫರ್ ವೂಲ ಎಮೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಬರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮೋನೈಟ್ ರಬ್ಬರ್ ರಾಡ್ ಅಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವು, ಫರ್ ವೂಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ವೂಲ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೂಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರಾ ಹೇರ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾ ಹೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಆ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಮೀಪ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೊಂದೇನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಐತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದಾವ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನದಾವು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಇದ್ರದ ನೇಚರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮೀಪ ತಂದ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮೀಪ ತಂದ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡಿರ್ತಾವ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮೀಪ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದಾವು ಇದ್ರದ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೇಚರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಾವ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನು. ಮತ್ತೊಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎರಡು ತರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡಿವು, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿವು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ
ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದ E = 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಂಬ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕ ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ